oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! Hey, magandang umaga po, friends, Romance, countrymen. Ito po ang Samahang Bidang Bida at samahan kami sa isang oras na naman ng makabuluhan at masayang usapan dito po sa DZUP 602. Ako po si Robert. At ako naman si Christel. And I'm back. Yeah, I missed you. I know, right? After 2 weeks, I'm here. Kasi I went alam to mo, wala talagang papalit sa'yo kahit wow, kahit may iba-iba akong iniwan na nga kita last week sakit nga eh. Oo nga eh. Iniwan sa ere. Wow. Kasi nanggaling ako ng Japan. Oo nga, diba? Sagot sa kahirapan. Japan, oo. Para may masaya lang ang recruits ka pa nga buhay. dun, diba? Tinakasan ko yung Hell Week, ganun. Oo, kainis Tambak yung ka. exams, may estudyante Final ako sick ng nag-Japan. lahat, ikaw, bakasyon. Nagpakasara po. Oo nga, hindi mo bakasyon yun. Ano yun? Pictures pa. Ano yun? Ano Study yun? tour. Study tour. Ay, wow. Arte ko. Hindi. Para lang may Okay, but now ma-relate I'm sa back. academics. Yeah, And, welcome. I know you missed me. Yeah. Hey, Kakasabi ko lang, it's diba? 8 days away from Christmas. Grabe. Malapit Parang na. hindi ko pa nararamdamang malapit na siyang I mean, next week na pala siya. Tama, di ba? Next week na. right? Next week, Anong araw ba? Thursday. Thursday next. Grabe. Tapos, di pa ako nakakapamili ng mga bagay-bagay. Sa mga Sisingilin inaanak. ka na ng mga ano mo. Oo nga eh. Magtago Tago-tago na tayo. Ilalak mo Wala na yung pa akong pinto. inaanak eh. So, Bala kayo. At malapit na nga magpasko. Every year, ginaganap sa UP din naman ang Lantern Parade. Yeah. UP Lantern Parade. And last year, medyo simple yung ating Lantern Parade kasi nga bilang pagiging pakikiisa sa mga naging biktima ng Typhoon Yolanda, yes. no, sa Visayas Meron area. pa tayong mga from Tacloban talaga doon, 'di ba? Yeah. Yes. And yun, ngayon medyo bumawi tayo ng bahagya kasi bongga daw yung bongga event. Ang lungkot ko, di ako nakapunta. ay nako, grabe ka, taga dito ka lang, di ka pupunta. I was there nung Monday. Buti lang nandun ka. Sabihin Of course, I nga. was there. Anong nangyari doon? From Inquirer.net, in addition to the colorful lanterns and the floats, this year's Lantern Parade dazzled students and visitors alike with the performances and various gimmicks. Kasi bawat lantern na dun sa may Quezon Hall, before they pass the oblation area, nagpe-perform sila, di ba? Yung sumasayaw sila bago sila umalis, ganyan. Ang theme ng Lantern Parade ngayong taon ay, read it. Pasundayag, diliman, pag-uugat at pagyayabong. Pasundayag is Cebuano term, which means performance. Performance show. Yeah. So, pasundayag, diliman, pag-uugat at pagyayabong. Kahit ako Cebuano, hindi ko masyado. Ang napupunta sa isip ko, party. Pasundayag. Let's close din. Yeah. At pag Lantern Parade, maraming bisita, di ba? This is an open university, so everyone can really in. Tapos manonood lang sila ng parada, right? Oo. Usually 4 PM ang start ng assembly sa University Avenue dito sa labas. Colleges, diba? Support kayo sa mga colleges ninyo. But now, here, minove 1 hour. So 5 PM ang release, 6 PM Yeah. start ng parada. Kasi to give way daw for the examinations, ganyan. End of the day. Calendar shift. Naman, pag... So, pasado alas 4, umulan. Umulan, nagkalakas-laks dito. Talaga? At kinabahan ako kung ano mangyayari. Ewan ko, iniisip ko lang kung umulan ba, mag-push through ba yung parade. Kasi kawawa mga lanterns, diba? Pero kawawa rin yung effort ng mga tao. 2 linggo pinagpaguran yung bawat parol, diba? So, 2 naman siya after a couple of minutes. And then, by 6:05, nag-start yung parada. Yeah, at thankfully. this is the first, pang-4 taon ko lang nagla-lantern. Tanda ko. Complete Halatang 4th year na. attendance. Complete attendance ako. Wow. Ngayon lang siya nag-start ng madilim na. The past years, madilim na. tulak ka tayo. The past years, nag-start siya ng maliwanag pa, ganyan. Pero ngayon, madilim na siya. Nag-start. And, congratulations po sa mga nanalo sa Lantern Parade natin ngayong taon. Ang 3rd place ay ang College of Social Welfare and Community Development. Wait, to think that they were guesting here. They guested here last week. Tapos, when I asked them what they did during suspension, they were preparing their lantern. Hey, it pays Kaya off. pala. Good. At, Congratulations. 2nd place goes to the College of Engineering, and the first place goes to Institute for Islamic Studies. And congratulations po. At kailan ba tayo nanalo? Last year? Hindi. Last year. Last year nanalo po ang Lady Gaga Lantern ng College of Mass Communication. Last year ata ay
Wala pala awarding last year. Wala. May mga Meron. special Awards. I forgot who won. Basta may mga special. Friendly award. Oo, Diba? ganon. So, Mga nature. Mm-mm, Nabigla wala ako. And syempre, tinapos ng magarbong fireworks display ang tao ng Lantern Parade na ito. Yun I was hindi ko there. nabutan last year. Ay, nako, grabe. Wala ka talaga wala kasing Sige, next year. Walang fireworks last year. Yeah, oo nga. Kasi yun yung malungkot. nagtitipid tayo last year. Pero Yeah. anyways, bumawi ngayon. Yeah, buhay ngayon. At napanood ko yun. Pasundayag nga, Oo. di ba? Meron kasing after party concert sa may Sunken Garden. At I was there. Tapos, You were yun, there naman. Napadaan lang ako ng mga 12:30 doon. Tapos, ang ingay pa rin ng maingay mga pa tao. din. So, yun, ang bongga ng fireworks. And again, sana next year mag-start ng mas maaga. Feeling ko mas gusto ko mag-start siya ng mas maaga. Ayoko nang madilim na kasi hindi na ako nakikita. Wow! Di, pero okay naman din na madilim na kasi nakikita talaga yung ganda ng ilaw ng mga Yeah, dun na. ng mga Naglalabasan na yung lanterns. That's right. ganda ng mga So, lights. yeah, kita-kits ulit tayo dyan na next year. Yes. And before we introduce our very special guest, would you like to greet your father? Yes. Today is a special day. Happy birthday sa daddy ko. All the way to Cebu. Hi, Uuwi Cebu. din ako, 24 24 ka daw uwi, grabe. Oo nga ako. Paglapag mo sa bahay na Chibuena agad. Alam ko, Diba? tinabigan mo Hindi na yan ako tutulong sa paghanda. Wow! Hindi na. And as promised today, we have a very special visitor from iVolunteer Philippines. Yes. Hello po, magandang umaga po, Miss Hazel. Good morning. Good morning po. Diba? Coming all the way from Paranaque, from the south, Batang Yeah. South. Ang layo-layo po ng Paranaque. And she just went here for us today, Oo diba? nga, at mas maaga pa siya sa akin. Oo nga. Medyo nahiya ako Na ng nandito lang very, tayo. very light. Oo. Sa ating Thank you po dalawa. sa pagpunta, sa Thank you. pagpapaon Thank you lang so sa aming much. invitation. Alright, let's do this. You're from iVolunteer. Ano pong muna yung iVolunteer? Okay, so si iVolunteer, basically isa siyang organization na created by, empowered by 100% volunteers. So lahat kami, meron mga day jobs na ginagawa namin to on our spare time, usually pag weekends or after work. So ang advocacy talaga ni iVolunteer is really for us to promote volunteerism everywhere. No, volunteerism as a lifestyle. So yung tagline or catchphrase ni iVolunteer is bawat Pinoy bayani or every Filipino a hero. Kasi tayo naman in our own little ways, meron tayong magagawa to help others. So, not just yung family natin or immediate friends natin, but bigger group outside. So, yun yung what iVolunteer is. Cool, 100% volunteer lahat, no? Parang bayani, ang lahat hirap yun. i-maintain ng ganun. Oo. Let's look into that later na kung paano na i-maintain yung... Oo, kasi nga may kanya-kanya tayong buhay. Oo. Tapos paano po naiisip yung iba? Pero gusto ko sinabi ni Miss Hazel na lahat tayo ay bayani. Yeah, in our own little in our own ways. rights. Paano po siya nag-start? Nag-start si iVolunteer 2009. So, alam naman natin nangyari 2009 September, Ondoy. Ondoy, yeah. 26. So, ang naging, syempre, siguro kasama ng maraming Pilipino as well, pumunta tayo sa DSWD, pumunta tayo sa mga other organizations at nag-volunteer, nag-repack. Pero napapansin namin, along with yung several friends din, na may medyo hindi tawag doon pantay yung distribution ng volunteers. Merong mga big orgs na ang daming volunteers na tina-turn away na sila, pero may mga small orgs din na nag-work din for that purpose na walang tao. So parang naisip namin baka pwedeng may way for us na makapag-share ng information sino-sino ba yung mga organizations na to na especially nandun sa community, embedded sa community na nangangailangan ng tulong. Tapos i-share natin yung information na yon sa bigger group para pag nakita nila na ito hindi na siguro kailangan ng volunteers, pwede pa rin silang tumulong in some other way dun sa other organizations. So yun. And kasi kami mostly IT kami na graduate. So ang naisip agad namin, syempre 2009 mga website. So pero yon parang ngayon nag-evolve na siya na hindi lang talaga siya website or isang channel lang naman kasi yung internet for us to get information. Ngayon talaga yung advocacy is promoting volunteerism. Cool. Org structure. Yes. Paano po naman nag-work yung organizations niyo? Sino yung nagmamanage? Ganun. Kami, yung organization is made up, yun nga, sinabi natin, 100% volunteers. Pero meron kaming different, parang committees na gumagawa ng different activities or programs. So, siguro yung number one na organization or committee within our group is yung tinatawag namin na partner relations. So, syempre, hindi naman tayo makagawa ng
volunteer opportunities kung wala tayong partnership with mga other NGOs. So yung team na to is actually the one na pupunta dun sa mga partner organizations, tinitingnan ano yung kailangan nila na volunteer opportunities kasi minsan parang ang daming opportunities na naiisip ng orgs pero usually ang first thing na naisip nila mga long term parang 3 months na mag-volunteer pero pag tiningnan mo, hinimay-himay mo, meron din kahit mga 2 hours, isang weekend na may tutulong kasi ngayon 'di ba tayo rin meron tayong maraming activities pero gusto nating tumulong pero baka siguro not now na yung parang long super term. committed na forever. So parang itong partner relations na grupo, tinatry talagang laintindihan ano ba yung mga kailangan tapos yun yung pinopost namin sa website, sa Facebook page namin para makapag-sign up naman yung mga volunteers. So kagaya ninyo. So may isang group na ganon. Meron ding kaming group na marketing. So si marketing naman siya yung syempre assign sa pag-share ng information na to sa everyone. Iba't iba. So yung mga different na channel, may tinatawag kaming channel managers na nagme-maintain ng Facebook na content para alam nila kung merong bago na opportunities na siguro kulang pa yung nagsa-sign up. Meron ding nagko-cover, kunwari may mga special events na partner namin. So, nandun din yung some news kung ano nangyayari during that time. Meron ding ginawa recently kami, nagtatry din kami ng podcast. So, nice. Yun, which is, ito nga, nakapag-practice ako doon siguro. Opo. So, Handa-handa si ma'am. Pag-usapan namin yung different topics relating to volunteerism. So, again, that's another group. And mainly, ang task nila is to attract yung volunteers by providing yung information to different social media. Ilan po members na meron kayo ngayon? Siguro ngayon yung mga active na nag-work talaga every weekend will be around mga 15 to 20. Tapos merong ding ibang friends na natatap namin kung may special activities na tumutulong din. Yes. Nice. Mamaya when we come back, tanungin natin kung paano ba tayo pwede mag-volunteer dito, no? Yes. Pupunta ba dapat tayo sa office nila? Do we just use the website? Mamaya malalaman natin yan. But before that, wag pong kalimutan sagutan ng pulse alarm para sa linggong ito. Ang aming pong tanong, paano mo ipagdiriwang ang darating na Pasko? wala, malamig eh. Joke lang. Joke lang, hindi po sa akin. Wow. Paghugot. If you have answers, send them to facebook.com/Samahang Bidang Bida, tweet us via twitter.com/SBB_DZUP1602. Or you can contact us at 0927-220-8332. Babalik po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. And we're back live in the live dito pa rin po sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert. At ako naman si Christel. With our very special guest from iVolunteer, Miss Hazel. Oh yeah, iVolunteer Philippines. Philippines. Lalagyan ko talaga ng nga. Philippines. Kanina before we took the break, sabi ko, tatanungin natin kung paano magiging volunteer, kung paano mag-join. Di ba? Yes. Paano mag-volunteer, ganyan. Kung interesado. So, paano po ba, ma'am? Sige. Yung iVolunteer Philippines kasi ngayon, ang nagiging focus will be inviting those na siguro mga first time pa lang mag-volunteer. So, or nagvo-volunteer pero hindi pa siguro nila alam ano bang advocacy yung gusto talaga nilang volunteer long term. So, right now, yung mga volunteer opportunities namin sa website will be usually parang a few hours on a weekend or sometimes parang half day. So, yun yung parang purpose niya is for two things. So, one is for them to get to know the organization, kung anong ginagawa talaga nila. And two is parang hands-on, ano yung ginagawa nila, working with yung beneficiaries for that one weekend or one afternoon. So, yung mga ganitong activities, nasa website namin siya. So, our website is ivolunteer.com.ph. So, nandun siya I think every week merong bagong set ng volunteer opportunity. So, it ranges from
advocacies on poverty, poverty alleviation, meron ding education. Mhm. So yun, depending on anong interest, we try also as an organization to reach out to more organizations para may variation. Kasi ang purpose talaga namin is to help yung mga bagong volunteers to check ano ba yung mga areas of interest nila, at pag napusuan nila yung organization na yun, then kung gusto nilang mag-volunteer directly sa organization na yun, then parang okay. mission accomplished na si Ay, iVolunteer. galing. Ano pong mga organizations yung humihingi ng help niyo Yes. to scout for volunteers? Yung example, siguro yung active pa rin ngayon na upcoming event. We have every Friday and Sunday si Karinderya ni Mang Urot. So, ano sila, sa QAV Corner Examiner, merong isang open area doon na every Friday and Saturday nagsiset up sila ng soup kitchen. Ay. So, kung maaga-aga ka, kasi ang feeding talaga is mga 7 to 8:30. Pero kung maaga ka, pwede kang mag-volunteer even sa pag-prepare ng food. So, Ay. malapit lang din yung bahay niya. So, wini-welcome niya yung mga volunteers para mag-prepare ng ulam. Tapos nun, 7 to 8:30, pag luto na, even yung mga beneficiaries niya, tulong-tulong mag-set up ng table, tapos maglalagay na sila ng mga plato, at sila din yung magtatakal. Tapos and sila then- din po yung kakain. At Hindi po. Hindi naman po ganun. Grabe. Nagsa-start muna din sila with a prayer. Ah, Tapos nun, very organized. And then afterwards, they help clean up as well. So, yun, isa sa mga volunteer opportunities. And then, we also have yung mga ongoing na mga tutorials. So, we have several organizations like si He Cares Foundation sa may... Oh, He Cares, I know that. Sa may... Nagpupunta Wow. kayo. Sa may Nagvo-volunteer Project ka ba 6 dyan? meron. Tas Basta malapit sila sa Visayas. Ano? meron din. Medyo ano na sila, may iba-iba na silang areas. Nag-expand na. Oo. Na provide din sila ng parang voluntutorials. Yun yung tawag nila. Fun. So, may mga instances na through different means na pupuno na nagiging 1:1 yung volunteer and the Nice. ganda. 1:1. So, may mga ganong time. So, we're also very thankful na during that time. Kasi syempre, mas maganda yung tutok versus parang marami kang ima-manage. So, Mahirap din yun. yun. So, may mga ganong volunteer organization. May iba pa po bang ways para makapag-volunteer mga taong interesado aside from Online. online registration or something? Right now, siguro yung at least yung nabibigay ni iVolunteer, yun talaga yung online. Pero meron din kasi kaming mga events na face-to-face na magkikita. Pero hindi siya directly na volunteer activity. Aside from volunteer opportunities kasi, we feel na hindi rin naman kompleto yung volunteer experience kung hindi mo talaga alam yung issue. So, kung hindi mo alam ano yung background, bakit ba ganun, bakit ba mahirap siya i-address. So, may mga activities din kami every other month. Gumagawa kami ng community meetup. So, yung bawat Pinoy Bayani meetup. And ang idea doon is for volunteers, kahit doon sa mga hindi pa nagsa-start mag-volunteer, to go there to understand ano ba yung issue, ano ba yung parang mga focus areas natin sa particular issue. And then usually, we invite also an organization na nagtatakal ng one of those focus areas. So from there, they can start asking those organizations how they can help. And then also interact with other volunteers. Ano ba yung experience nila? Ano ba yung mga ginawa nila? Ano yung also ideas nila na baka pwede naman lang i-present sa org na hindi naman nila naisip in the first place. So may ganong activities. And we're targeting our next community meetup. Ang topic namin will be on health in January. Pagka medyo lumipas na yung mga kabisihan ng ng Pasko. Christmas season. Pag wala ng pera yung mata. Naubos Naubos na pabimigay sa mga inaanak Oo ganyan. nga. So, since online campaign to, how does your marketing strategy work para maabot yung ibang organizations na kailangan ng volunteers? Siguro in terms of yung marketing strategy kasi pag at least sa iVolunteer more on sa
volunteers yung parang target. So, we really start off first with understanding sino ba yung volunteer. So, in the background, yung behind the scenes nito, meron ding exercise na ginagawa si iVolunteer, understanding sino ba yung gusto kong matarget na volunteer na pupunta, ano ba yung motivation niya. So, usually, kung kanari mga working na individuals, yung motivation nila is siguro something that they would do outside work na parang hindi lang something na for earning money but also giving back. Kasi siguro yun yung kanilang nami-miss. Kasi pag college, feeling ko mas maraming opportunities readily kasi may organizations ka who provide that, but probably hindi ganun as many sa pag nag-work. So, yung pag-present namin ng mga activities, pwedeng ganun, may ganong type of content if we are trying to attract them. And then for the students din, ibang type of message din siguro dahil ang purpose siguro nila will be also more on learning about themselves more through those actions na mga volunteer work. Kasi ako personally, naging active ako on volunteer work during college, and ang initial motivation will be more for self-development na parang mas maging outgoing ka or mas matututo kang mag-organize ng mga activities, and eventually parang that will also change you to be more okay, ito na yung parang thinking ko, ito naman na yung makakontribute ko back. So again, that's a different parang way of marketing, and we're trying to fix our message depending on the target. So, sobrang useful nila na parang wala kaming volunteers. Paano po sobrang nagagamit kayo ng mga maraming organizations? Ano yung peak ng ano yung mga panahon na sobrang daming org na lumalapit sa inyo? Hey, we need volunteers, ganyan. Siguro yung mga biggest na naging partnership will be yung isa, yung sa peace mural sa EDSA. So if you were familiar, pag dumadaan kayo doon, 'di ba, may mahabang peace mural doon. So there was a time na we were involved para makahanap ng volunteers to actually paint a segment of may that. kilala akong may gustong ganyan. Tapos meron ding nung elections together with a school, we were also able to fill in yung parang sumasagot ng mga inquiries for ano ba yung steps for voting, information on issues, meron din ganong effort. And recently, during the summer season, we also helped GK for yung Bayani Challenge. So yung Bayani Challenge for this summer was quite big. Usually kasi sa Metro Manila siya ginagawa, but because of Yolanda, we GK invite volunteers to go directly sa Eastern Samar, sa Visayas area to actually help build houses or mag-plant ng trees, and we were able to also invite several people to actually fly in for like 5 days and volunteer. So, I think meron ulit for next summer 2015. Free ba yan? Wow! Volunteer so may volunteer may sacrifices. Expense. Yes. Usually ba, per campaign, mga ano yung statistics ng mga nagvo-volunteer? Ngayon, for opportunities, usually parang mga like 60 to 80% na fill up siya. Ay. Pero may instances din na hindi sila nagsa-sign up pero parang na-invite sila ng friends. So parang pagkadating doon, so sobra. But we welcome naman volunteers lalo pag sobra kasi that's more help for the organizations. Yay. Pagbalay mo, wala kang ginagawa. Bigla kang susulpot. Sign up naman online. iVolunteer.com. Yes, kung gusto niyo. Tama ba? Oo. Baka mali yung sinasabi kong website dito. Pag-visit nila, oo nga. error 5, ano ba? 404, ganyan. Mga ganun. Ano pong ibang activities yung ginagawa niyo aside from paghahanap ng mga volunteers? For this particular Christmas season, meron ding ni-launch na campaign si iVolunteer, which is yung Operations Christmas Elf. Christmas Elf. Christmas Elf. So, syempre si Christmas Elf ay tumutulong Santa's kay workers. Santa to prepare gifts for the
children. Pero in this case, prepare gifts for our beneficiary. So, it was parang twofold siya. Parang one, it allowed iVolunteer to parang reconnect with the partner orgs, makamustahin sila, ano na yung nangyari since we started our partnership, ano na ba yung naitulong ng organization. And at the same time, kasi nga Christmas, so marami ding in generous giving spirit. Yeah, like Christel. Wow, ha? I will take note. Si Robert din po. Na baka pwede ring silang makapagbigay ng Christmas wish ng mga partner organization. So, we started nung December 6 ata or around that time na mag-post ng mga wish opportunities. Usually kasi pag yung mga activities tawag namin volunteer opportunity. So ito wish opportunity. So you will be able to be a Christmas elf if you volunteer. Yung idea doon is pag nakita nyo yung website tas may volunteer Operation Elf, isa lang yung hinihingi yung volunteer. Pero yung wish minsan mas malaki than what that one person can do. So, the idea is that one person can actually reach out to yung mga friends nila, yung family nila to actually pull together yung resources para ma-meet yung wish. So, yung recent na I think this weekend magpipintura kami ng blackboards. Ang wish ops kasi nun is from Citizens Disaster Response Center. So, saan po yan? Ito ay sa may West Triangle area din. Ay, malapit lang. Ano sila kasi may network sila ng mga disaster-related orgs even sa Visayas, Mindanao. And meron sila sa Bulacan na school na every time na may disaster, yung school na yung ginagamit nila as evacuation center. So, as a thank you, naisip nila na baka pwede nating pinturahan yung mga blackboards nila. Kasi anyway, ginagamit nila palagi yun for mga as evacuation center. So, ang wish opportunity nila was actually to raise money to buy yung blackboard na paint. And merong isang nag-click noon na nagkataon I think birthday niya December. Wow. So parang sabi niya instead of a birthday gift, ang hinihingi niya sa mga friends is either money to buy the paint Or the paint. or yung mga roller or actually volunteer man hours na this coming weekend. Pupunta sila doon para magpintura. Nice. So it's physical effort talaga siya, pero it's a Manpower. meaningful way to celebrate birthday and then Christmas as well. So, yung mga mag-birthday po dyan, tingnan nyo na yung mga wish dun sa baka may kaya kayong gawin. May pinost kami yesterday and Ano I po think yan? yung pinost natin kagabi is for 2KK. Isang group din sila na nagfa-facilitate ng tutorial. So, made up of mga high school, college students mainly or professionals na nagtuturo sa mga kids in Payatas. Ang ni-request nila will be 20 na storybooks, hopefully in Filipino, na may values. So, ang gusto kasi nila is ibigay yun sa mga tinuturuan Bagets. nila. Yes. And dahil nga gusto nila yung may values, gusto kasi nilang matuto yung mga kids sa pagbinasa nila, ito yung magandang asal or ito yung inspiring story from that book. So, yun. So, may kaya kang gawin naman kung mag-birthday kayo. Kahit hindi December naman, di ba? Christmas is Pasko. giving. So, kung may kaya kayong wish na kayang punan dun sa kanilang website, through their website. Nandun siya. Yeah. So, tingnan nyo na lang and I think may instructions naman doon kung paano nyo gagawin yon. Tularan nyo si kuyang may birthday. Invite Naghanap your ng friends din. So we have to take this break and after this one, let's talk about kung meron mga issues na pinagdadaanan itong iVolunteer Philippines, Yes. kung ano yung mga problems encountered and how they Social actually issues. overcame them. So ang aming pong pulse alarm para sa linggong ito ay, Paano mo ipagdiriwang ang darating na Pasko? I know right, Yes. ako matutulog. Grabe naman yun. Kanina malamig, Napakalungkot ng tapos, Paskong oo, yan. grabe ka naman. Send your answers to facebook.com/Samahang Bidang, Bida, Twitter us by twitter.com/SBB_DZUP1602. Or you can contact us at 0927-220-8332. Babalik po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka.
masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. And we're back for the third segment of this show called Samahang Bidang Bida. Bidang Bidang Bida. Ako po si Robert. Alam ko naman si Christel. With our guest from iVolunteer Philippines, Miss Hazel. Hello Yes. po. Hello. ulit. Ayan, as promised, papag-usapan natin yung mga mga problems Challenges. encountered. Lahat naman ng organizations at lahat naman ng individuals. Meron talaga. Meron talagang problema. Yung sa akin nga. Wow! Oh, Sino yun sa akin? Dito, Hindi, it's all joke about lang. Robert. Oo. Meron po bang mga panahon na hindi nyo na-meet yung required target, yung required number of volunteers na kailangan nyo? Usually, I think ito naman ongoing problem pa. Recurring. Kasi, in terms of yung number of volunteers din kasi, parang siguro hindi rin naman siya always enough for the beneficiary. There would always be parang additional things na kailangan nilang gawin and konti yung hands na nandoon at that time. There will also be instances na parang puno na yung slot pag tinignan ng mga nagsa-sign up 10 na if 10 yung kailangan. Tapos parang sayang hindi ako makapag-volunteer. Pero yung during the actual event, hindi din lahat dadating. So parang sayang din siguro na yung others na who would have wanted to go and will show up were not able to sign up. So may mga ganong issues pa rin. Pero hindi naman din kasi siya siguro enough to say na parang hindi nag-work yung setup. Kasi marami din naman nag-volunteer and when we reach out to the organizations kung parang to understand how iVolunteer is helping, marami rin naman silang good things na sasabi about it. And yung last weekend nga, pumunta ako kay Mang Urot, first time kong mag-volunteer noon. And sabi niya, natutuwa siya kasi marami na nag-volunteer. Sabi niya, dati siya na yung nagluluto, siya yung naghahain doon. Ngayon, sabi niya, management na lang ako. Which is good kasi nga, hindi rin naman kaya ng isang person to continue the advocacy. So, it also helps to get the word around. So. And then, since problem din yung mga hindi sumusulpot on the actual day, I'm just wondering, may ways ba kayo on how to, kasi online din to, how to secure na legit talaga yung nagsa-sign up, na may na-follow up na pupunta talaga? Are there ways? Right now, siguro hindi rin ganun ka parang strict on that. But we would have, kasi parang per partner organization, meron ding internally within our team na parang assigned or account manager, parang ganun, for that organization. So, a few days before the event, kung kunwari Saturday, so mga Thursday or Wednesday, nagsisend na kami ng mga reminders sa kanila. So, if there will be questions, merong mga magre-reply from our team or we can check with the partner or yung mga saan mag-meet up or saan, ano yung kailangang suot. Kung kunwari sa payatas, kailangan ba naka-boots or naka-rubber shoes, ganyan. And from there, nakapag-interact kami with them. Pero yun nga, usually, pag kanari, on the day itself, biglang umulan, meron mga problems with that. But we try, kung sino man yung nandun, nag-volunteer, we try to help out as much as we can. So, there will be instances din na yung iVolunteer team mismo, we also have an iVolunteer day. Nice. Kasi parang mahirap naman na doon ka lang sa back end na parang middleman tapos hindi mo naman alam ano yung feeling talaga ng volunteer na pumupunta sa event mo. So, meron kaming pinipiling volunteer partner every other month para kamustahin tapos mag-render talaga ng hours doon. Tapos afterwards, siguro yung missing din sa mga volunteer activities usually pagkatapos, nakapag-repack na ako, sige, uwi na tayo. Na minsan nawawala yung parang debrief or parang
processing na ano yung naramdaman mo, ano yung na-feel, ano yung nakita mong problema, ano bang ways for us to improve. And yung sa iVolunteer Day, we make sure na may ganun kami to close. And we communicate that back sa organization. Natuwa ako nung last time nag-volunteer kami sa CDRC. So, repacking siya. Ay, gusto ko yung mga ganyan. Pag nakita, Ay, wag mong kunin pag naisip mo, nagre-repack lang ako, nagtitingin ako ng mga damit na pwedeng ibigay or pwedeng, dapat hindi ibigay kasi masyado nang luma. Parang medyo, yun lang ba? Parang hindi ba marami pang pwedeng gawin na mas meaningful? Pero, yung ginawa doon with CDRC is meron silang parang orientation muna, ano ba talaga yung big picture. Itong repacking is just one program, pero isang malaking activity siya kasi ito yung mga mangyayari. And parang nag-feedback din kami na, ganun pala yung feeling na nagre-repack kasi meron kang mga matutulungan. May face na yung tutulungan mo. So, parang mas nagiging meaningful sa kanila yung activity. So, may mga ganong processing kami at the end. And yung mga feedback namin na parang, kung kanari, baka gusto nyo po pong bigyan kami ng more information on this or yung future volunteers, binibigyan namin sa kanila para to improve also how they engage with the volunteers later on. Kung kanari, hindi naman kami mag-volunteer pero may iba. At least they will be able to get the same parang mas malalim na experience versus just umupo ako doon, nagpapawis. Tapos umuwi. Sa bagay. Ma'am, ano pong tingin niyo sa status ng volunteerism sa Pilipinas? Hindi ko maalala kung 2012 ba yun. Meron kasing parang parang World Giving Index, parang gano'n. Merong nakita ko kasi doon, if I'm not mistaken, yung ages na, hindi ko alam kung kasama pa ako sa age na. Pero yung mga late teens hanggang early 20s, syempre ni-reveal ko din yung age. Is actually, I think, number 2 sa Philippines in terms of legit, number of hours given rendered, rendered for volunteer work. Siguro, around that age kasi hindi pa siguro tayo maraming pwedeng mabigay monetarily, pero yung we're already number 2. Parang previously nasa lowest ang ganong age bracket in terms of volunteering, but now we're seeing na yung youth talaga is the one powering more of that change through the hours rendered. So that's good news. May sinabi po si Efren Peña Florida at Efren, the CNN hero something. Sabi niya na na dahil daw sa kakulangan sa statistics and information, ganun, hindi raw natin masasabi if volunteerism sa Pilipinas ay sufficiently alive. So baka siguro iniisip ng ibang tao na hindi naman ganun kahit yung volunteerism sa atin kasi wala naman tayong nakikitang figures kung gaano karami nagvo-volunteer, kung gaano karami natutulungan, ganyan. Ano pong masasabi niyo tungkol doon? Ito din yung parang internally isang debate sa amin. If we're trying to understand, kasi within the team din, parang pag sinabi namin, itong likes nito, ano bang impact niyan talaga against everything else? Parang, kailangan ba natin really number sa parang number of hours volunteered or something? Pero the way we're seeing it, at least within our team, hindi siya enough na numbers. Parang for us, it should be parang output or impact driven. So, sa amin, if we work with, when we work with the partner organizations, what we try to understand is, ano ba talaga siguro yung mga main goals nila or main projects nila? And how can we as volunteers help in that? And if na-achieve yon, even if it's just 1 or 2 people achieving that, it's something na parang bigger yung impact than just your number of hours. So, I think that's how, at least for us, it's supposed to be measured because yun yung talagang ramdam mo na may impact versus the numbers, just the figures. Yes. I apologize. Hindi pala si Efren Peña Florida nagsabi nun. It's from an article written by Dr. Romilo Virola, the Secretary General for the National Statistics Coordination Board. Yeah, so it's not Efren. Siya pa nag-make ng statement. Anyways. Ano po yung mga ways para, kasi pag volunteerism, wala naman kasi tayong, walang kinikita yung volunteers. I mean, di ba? Yes. This is the experience and the plain heart. Ganyan. So, paano po kaya natin ma-encourage yung mga volunteers to stay there, na kumapit at hindi sila mawala?
Siguro yung the way I see it, pag volunteer kasi nga, parang it starts off first with a change in yourself. Hindi naman parang umupo lang ako at nagturo sobrang naging star student na agad yung at naging doktor siya at na-cure yung cancer. Parang ganun. Pero it really starts off first with the volunteer versus actually parang changing yung beneficiary just that one time. Ayusin na. Sa akin, for volunteers to stay is actually yung change in oneself first. Kasi volunteerism kasi selfless naman din siya. So parang feeling ko, hindi rin siya talaga kailangang mag-expect ka ng kapalit. So, yun, siguro parang being able to recognize parang there's something much bigger than yourself, and then you can do something even just a little of that. And then siguro yung parang that positive result naman, even yung sa natuwa yung child kasi nga tumaas yung grades niya, and that yun yung nagpropel sa'yo to give more. Quickly, ma'am, ano po yung message natin sa mga fellow silent heroes or people who are very active in volunteerism? Nung December 5, if I'm not mistaken, is yung International Volunteer Day. So we celebrate the many volunteers that we have here in the country and everywhere. So on behalf of yung beneficiaries din natin na natulungan, partner organizations, thank you very much to all our volunteers. Even ngayon na mga active pa rin with yung Yolanda rehabilitation, and kahit yung mga everyday na volunteer work na ginagawa natin, it's really doing a lot. Hindi lang siya actually parang volunteer na parang good for you. Sometimes it also helps yung economy natin. Kasi yung mga igagastos mo sa manual labor na nabibigay naman ni volunteer, then that cost can actually go elsewhere to buy food, etc. And the faster you rebuild, di ba yung sa Yolanda? Yes. And you purchase goods there, that's also helping them. Thank you very much po, Miss Hazel. Yes, thank you so much. Ngayon, tungkol sa volunteerism. Is that hindi lang siya tungkol sa repacking at pag-upudan, pagpapawisan ka, ganyan. Yes. Before you change the beneficiaries, you have to, kailangan ma-develop muna yung sarili mo, maintindihan mo yung volunteerism. At maintindihan mo yung background na ginagawa mo. Hindi yung nagbabalot ka lang ng bigas. And you don't expect something in return. Yun. Diba? Wow, may natutunan tayong marami. Nakakatuwa. Thank you very much, bro. We're coming back with another segment called the Bring It Org and the Pulse Alarm, na ang tanong po, paano mo ipagdiriwang ang darating na Pasko? Send your answers to facebook.com/Samahang Bidang Bida or twitter.com/SBB_DZUP1602. Or you can contact us at 0927-220-8332. Babalik po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. At nagbabalik po tayo sa last segment na Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert. At ako naman si Christel. Kasama ang ating guest from iVolunteer Philippines, si Miss Hazel. But before that, let me just say hi to these people from FGUP, the filmmakers from Filmmakers Guild of UP. At happy listening to our executive producer, Sestan. And may bisita tayo, Tiara and Beer. Nandito sila. And si Ira nasa baba. Hello, guys. And yeah, let's now jump into our Bring It Org. Check. X. Pass? Sari-saring usapan. Anything under the sun. Let's bring it org! Yes, dito sa Bring It Org, magbabagat lamang kami ng random concepts and topics at sasabihin ng aming guest kung anong say niya rito. Sasabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw nilang mag-comment o wala silang pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ni Ma'am Hazel at hindi in-embody ang buong side ng iVolunteer Philippines. Kanya-kanya po ito, ma'am. Yeah, disclaimer na yon, alam na. The first one, South Africa is Miss World. Check. Aiza Seguera marries girlfriend Lisa Dino in the US. Check. This one. Palace may declare papal visit a holiday. Check. Let's see here. Kobe Bryant passes Michael Jordan for third on all-time scoring list. X. Michael Jordan. Wow. Jordan, correct? All the way. This one. Pope to ride vulnerable vehicle in the Philippines. Check. Problema yun nila,
kasi daw baka hindi makadaan yung Pope dun sa motorcade. Anyways, Yeah, basahin niyo lang po yung article. Ito gusto ko to. 1 peso rollback on jeepney fare. Check. Guys, 750 na lang yung pamasahe. Huwag kayong magpapaloko sa mga gagawin niyan. magpaloko sa mga... And last one, Vong Navarro is the Google PH's most searched term in 2014. Fast. Kasi nga dahil dun sa Issue. sa issue Yeah. na yan. Let's now go to our post alarm. Tuloy-tuloy na tayo. Kanila pong mga sagot dito sa ating Facebook page. Let's see here. Ang aming tanong again. Paano may pagdiriwang ang darating na Pasko? Oh yeah. Let's see here from Christian Vincent Andrada. Sabi niya, he will just spend a lot of time with his family at uuwi siya ng Pangasinan. Yes, sabi naman dito ni Riley de la Cruz, magsisimba tsaka bonding kasama ang pamilya. This is funny. From Paput Postuna, sabi niya, iiyak habang tinitingnan ng grades. Oo nga naman. Oo nga naman, deadline of submission. Ay, hindi, It minove has nga been moved to Just January minove. 5. Oo, so, basta papulong po yung agony ng mga estudyante. Okay kung ano lang yung to. grades nyo. At least makapagpasko kayo na din yung nakikita yung grades nyo, di ba? Mia Hapyo, matutulog. Joke. Magsasaya at kakain kasama ang pamilya. Yes. Ayan. From Alfred. Sabi naman ni Alfred, family bonding at exercise na hindi ko nagawa dahil sa semestreng ito. Yeah. I know, right? Hindi, ano to? Andrea Jobel Adan, hindi mawawala ang oras para sa pamilya, syempre. Sasamahan na rin ang oras para sa sarili. Yan. Last one, from... Sabi naman ni Kevin Pangilinan, our own, babawi sa tulog, kain lang ng marami with family, and lakwatcha with friends. Nice naman. Yes. Kayo po ma'am, paano niyo po i-spend ang Christmas ninyo? Birthday ng mom ko ng December 25. Wow, happy birthday and ang Merry ganda. Christmas. Isa lang yung gift niya, unfortunately. Ay, sintipid, ha? Walang Christmas, Ayun, walang so Christmas gift. definitely family. Family. Yeah. Christel, Ako naman, ang uwi mo, din. Noche Buena. Kaiyak nga di ba? Pasko din yung uwi ko. Pero I'll spend it with my family. Especially yung walang sem break this sem, nakaka-miss din. Yeah. Nakaka-homesick. Actually, pinag-isa na yung Christmas break tsaka December. Oo nga. Ako naman, family. Bahay lang naman kami lagi pag ganito. Pasko na. Magtititigan lang kami ng tatlo. Nang ganyan. Papakinggan yung ingay sa labas. Ganun. Yeah, maraming salamat po sa lahat ng tumutok at sa ating guest, of course, Yes. from iVolunteer Yeah. Philippines. And this is the last episode of Samahang Bida for this year. You're gonna miss Thank us. you very much sa pagsuporta sa amin sa buong taon po ng 2014. Maraming salamat. At been sa a lahat fun po, ride. syempre ng staff. Wow! Lahat po ng members po ng Samahang Bida Yes. from DZUP Radio Circle. Maraming salamat po sa inyong effort at hard work. And magkita-kita ulit tayo sa January 7. Yeah, Yes. after New Year na po yan. At alam ko mamimiss nyo kami. Yeah. But hang in there. At makikita ka ulit. Kita ulit tayo. Merry Christmas. Merry Christmas everyone. I hope you enjoy your holidays. And Yes. seize the moment. Enjoy po ang break dahil pagbalik ng January, Bagong patayan ulit. semestre. I know, right? Maraming salamat. Ako po si Robert. At ako naman si Christel. This has been Samahang Bida manatiling nakatutok sa DZUP 1602. Kasali ka. Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bida. Kita Kids Buddies!